un homem, rejeitado, e expulso pela própria familia, viu seus filhos virarem as costas para ele dos momentos mais difíceis de sua vida. Sem saber para onde ir, ele se viu abandonado. Mas o que ninguém imaginava era que essa região seria o ponto de partida para uma jornada extraordinária. Simples homem sem valores alhos de quem deveria amá-lo, ele se tornaria uma lenda, admirado e respeitado por todos. Esta é a história de como a dor e o abandono podem transformar uma vida comum em uma verdadeira lenda. Javier estaba, em seu taller, organizando sus herramientas viejas y oxidadas, como lo hacía todos los días. Las horas pasaban lentamente, y aunque su cuerpo ya no era el mismo de antes, el trabajo siempre le daba una sensación de propósito. Ese día, sin embargo, algo distinto estaba por ocurrir. De repente, escuchó el sonido de un coche estacionando fuera de su casa, seguido de pasos apresurados en el pasillo. Javier reconoció las voces de sus hijos, Lucas y Valeria. Hashimisis que no los vea, pero ese tarde parecía diferente. El corazón de Javier empezó a latir más rápido. Pensó que, por fin, sus hijos podrían haber venido a reconciliarse. Limpió sus manos en el trapo viejo, dejando atrás el polvo del trabajo, y se dirigió a la sala, con la esperanza de un encuentro cálido. Pero cuando vio a sus hijos en la puerta, la esperanza rápidamente se desvaneció. No había sonrisas, no había palabras amables. Lucas lavaba una carpeta de documentos y Valeria cargaba una maleta. La expresión en sus rostros era fría y distante, como si no lo reconocieran como su padre. Papa, necesitamos hablar. Dijo Lucas, sin hacer el más mínimo esfuerzo por saludarlo. Javier trató de ofrecerles un café, como siempre lo hacía cuando llegaban, pero ninguno de los dos aceptó. El silencio en la sala era pesado, y Javier, preocupado, intentó romperlo con palabras amables. ¿Quieren un café? Preguntó, intentando distraerlos con su hospitalidad. Pero Lucas abrió la carpeta, y la noticia que vino a continuación le golpeó el pecho como un martillazo. La casa fue vendida, Papa, dijo Valeria, sin mirar a los ojos de su padre. Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. ¿Cómo era posible? Vendieron la casa que había construido con tanto esfuerzo, el lugar donde crió a sus hijos, donde había pasado tantas noches solitarias tras la muerte de su esposa. Estaba en shock, buscando entender lo que le dicen. ¿Qué quieres decir con que fue vendida? Preguntó, con la voz entrecortada. No es tu casa, Papa. Lucas corrigió, con indiferencia. Está mi nombre desde hace años. Lo transfers cuando comenzaste a olvidar las cuentas. Javier no recordaba bien esos detalles, pero nunca imaginó que había entregado su hogar, su refugio, a su propio hijo. Miró alrededor, con la sensación de que todo lo que había conocido como suyo lo estaba siendo arrancado sin previo aviso. Javier miró a sus hijos, buscando alguna señal de arrepentimiento, de cariño. Pero en sus ojos solo había frialdad. La sorpresa y el dolor lo dejaron sin palabras por un momento. ¿Cómo podían hacer esto? Había trabajado toda su vida por ellos, sacrificado tanto, y ahora, en la vejez, se encontraba abandonado por quienes más amaba. En estado de shock, trató de comprender la situación, pero las palabras de Lucas lo golpearon con más fuerza. Papa, la casa ya no es tuya. No puedes seguir aquí, dijo Lucas con tono áspero.
Javier intento reaccionar, pero su voz ese quebró mientras miraba a Valeria. Ella no decía nada. Solo lo miraba con una expresión vacía. Como si no fuera su padre, sino un extraño, al que ese lo había hecho un favor. ¿Cómo pueden hacer esto? Murmuró Javier, sintiendo una presión en su pecho que lo hacía casi incapaz de respirar. Toda mi vida está aquí. ¿No entienden? Aquí están mis recuerdos, mis herramientas, mis fotos, todo lo que soy. Valeria finalmente habló, pero sus palabras no ofrecieron consuelo. Lo que hay aquí son solo cosas viejas. Papa, lo único que nos quedaba por hacer era vender la casa. El dinero de la venta iba a ayudar más que esta carga. Y nosotros nos va a aliviar también. Javier intentó contener las lágrimas, pero lo fue imposible. No podía creer que sus propios hijos lo vieran así. Nunca pensó que sus esfuerzos y sacrificios fueran solo un peso para ellos. En su mente, comenzaba a recordar los tiempos en los que los sostenía en brazos, cuando los consolaba después de una caída, o cuando les enseñaba a montar en bicicleta. Esos momentos parecen tan lejanos, tan reales. No necesito que me mantengan, dijo con firmeza, aunque su voz temblaba por dentro. Era lo único que podía ofrecerles, un último vestigio de dignidad. Pero Lucas no lo miró con compasión, sino con impaciencia. Papa, ya no tienes fuerzas. No puedes seguir trabajando, y ni siquiera puedes cuidar de ti mismo. ¿Por qué no entiendes? Nosotros ya tenemos nuestras vidas, nuestras familias. Esas palabras fueron como cuchillos afilados. Javier sintió que el RSI lo escapaba del cuerpo. Había criado a esos dos niños. Los había amado. Los había cuidado con sacrificio. Y ahora los veía como si fueran extraños. Como era posible que de un momento a otro todo lo que había hecho por ellos hubiera dejado de importar? Y el asilo, continuó Valeria, como si fuera una opción simple. Ali tendrás todo lo que necesitas. El lugar es decente. Hay gente de tu edad. Es lo mejor para ti. No quiero ir a un asilo. Gritó Javier, como si esa palabra pudiera destruir todo lo que había sido. En su interior, algo se rompió. Era el reconocimiento de que no era el hombre fuerte que había sido. Se encontraba en una verdad que no quería aceptar. Sus hijos lo habían atacado sin compasión. Dejó escapar un suspiro largo, resignado, como si todo su ser hubiera sido despojado de valor. Voy entonces, dijo finalmente, con la voz ahogada. Tomó las dos maletas que Valeria había dejado cerca de la puerta. Sintió el peso de su vida en esas dos bolsas. No eran solo objetos. Eran sus recuerdos, sus esperanzas y sus sueños, todo lo que había sido. Pero su familia ya no los valoraba. Camino hacia la puerta, y mientras lo hacía, no pudo evitar mirar una vez más su hogar. Las flores que su esposa había plantado en el jardín seguían allí, hermosas, a pesar de todo. Pero para él, ese jardín y esa casa ya no tenían el mismo significado. Al salir, la lluvia comenzó a caer suavemente sobre su rostro. Javier no tenía donde ir, pero ya no lo importaba. Lo único que sentía era el vacío, la tristeza profunda de un hombre que, después de haber dado todo, se encontraba solo, abandonado, sin esperanza. Javier se quedó allí, parado en la calle, con las dos maletas pesadas en las manos. La lluvia, que al principio había caído en suaves gotas, ahora se convirtió en un torrente.
El agua empapaba, su ropa y su piel, pero en I siquiera notaba el frío. Estaba completamente perdido en sus pensamientos, sintiendo como cada gota de lluvia lavaba, no solo su cuerpo, sino también su alma. La vida, que siempre había sido tan activa y llena de trabajo, ahora parecía vacía, como un agujero sin fondo. ¿Qué había hecho mal? ¿Cómo había llegado este punto? Los vecinos pasaban rápidamente, mirando de reojo, pero nadie se acercaba. Nadie parecía dispuesto a ofrecer la ayuda. Era como si de repente hubiera desaparecido de la sociedad. Un hombre, al que todos ignoraban. Sentado en una de las maletas, mirando el cielo gris, Javier se dio cuenta de que no le cuidaba nada. No tenía amigos cercanos. Su familia lo había dejado, y el futuro parecía un camino oscuro, sin señales de esperanza. Fue en ese momento de total desesperación cuando un coche, viejo y destartalado, frenó frente a él. Tres jóvenes salieron rápidamente, corriendo bajo la lluvia para llegar hasta él. Javier los miró con sorpresa. No los conocía, pero en sus ojos vio algo que no había visto en mucho tiempo. Preocupación genuina. Señor, ¿está bien? Preguntó uno de ellos. Un joven con el cabello oscuro y una mirada amable. Se arrodilló junto a Javier, intentando mirarlo a los ojos, como si quisiera asegurarse de que no podía hablar. Javier no entendía. ¿Por qué tres extraños se preocuparían por él? En ese momento, se sintió más confundido que nunca. Aún así, su corazón comenzó a latir con más fuerza, como si hubiera encontrado, de alguna manera, una chispa de esperanza. No tengo a dónde ir, dijo Javier con voz temblorosa, como si el simple hecho de admitirlo lo liberara de una carga invisible. Las palabras salieron de su boca casi sin esfuerzo, como si todo el dolor que había estado acumulando finalmente hubiera encontrado su salida. Los tres jóvenes se miraron entre ellos, y sin dudarlo, uno de ellos, una chica de ojos brillantes, levantó una de las maletas con facilidad. Era como si, en ese gesto, Javier viera un destello de humanidad que no había visto en mucho tiempo. Nadie debería estar en la calle con este clima, dijo ella, con firmeza, pero con una dulzura que tocó el corazón de Javier. Venga con nosotros. Tenemos un lugar donde pueda estar seco y seguro. Javier miró a los tres, sintiendo una extraña mezcla de desconfianza y alivio. No los conocía, pero algo en sus ojos lo hizo sentir que, al menos por un momento, no estaba completamente solo en el mundo. Quizás había algo más que la indiferencia en la gente. Quizás encuadraba algo de bondad. No quiero ser una carga para ustedes, dijo, vacilante, incapaz de creer que alguien pudiera ofrecer la ayuda desinteresadamente. No voy a ser una carga, dijo otro de los jóvenes, un chico con una energía contagiante. Tenemos un pequeño lugar. No es grande, pero tiene un sofá cómodo y café caliente. Puede descansar. Javier dudó, mirando alrededor. No conocía a estos jóvenes, no sabía si debía confiar en ellos, pero la realidad era que no tenía muchas opciones. La lluvia seguía cayendo, y en ese momento, cualquier cosa parecía mejor que continuar sentado en la calle, solo y mojado. Está bien, dijo finalmente, aceptando la ayuda. Se levantó con esfuerzo, y los tres lo acompañaron al coche, cargando sus maletas. Aunque el auto era viejo y sus bancos parecían gastados, había algo en el que lo hacía sentir más acogido que cualquier lujo material. Al llegar al lugar, un viejo galpón industrial,
Javier se sorprendió al ver que, dentro, había un ambiente cálido, lleno de luz. Las herramientas estaban ordenadas. Las mesas llenas de proyectos. Y la energía que emanaba de todo el espacio era como una bocanada de aire fresco en medio de su desesperación. No era un lugar de lujo, pero había algo en el que los hijos sentirse de nuevo, como es a pesar de su edad, tuviera un lugar en el mundo. Y es simple, pero tiene todo lo que necesito. El baño está allí y el sofá está limpio, explicó la joven, mientras le mostraba el lugar. ¿Está bien aquí? Javier no dijo nada de inmediato. Solo se sentó en el sofá, dejando que el calor del lugar lo envolviera. Por primera vez en todo el día, se permitió relajarse. Era sencillo, pero sentía que, al menos allí, en ese rincón pequeño y humilde, podría encontrar algo que había perdido: paz. Los tres jóvenes lo miraron con respeto, como si lo aceptaran como parte de su pequeña familia. No era un hombre perdido o inútil para ellos. Para Javier, ese simple gesto fue más valioso que cualquier cosa que hubiera recibido en los últimos años. En ese momento, comenzó a sentir que quizás, solo quizás, tenía algo que ofrecer al mundo. Al día siguiente, Javier despertó temprano. Aunque el lugar era modesto, el descanso que había tenido fue reparador. El sofá no era tan cómodo como su viejo sillón, pero la tranquilidad de la noche y el refugio de la lluvia le habían dado una paz que no sentía desde hacía mucho tiempo. Mientras se acomodaba en su nueva cama, escuchó los ruidos de los jóvenes hablando en el otro lado del galpón, discutiendo sobre proyectos y herramientas. Parecía un lugar lleno de vida, de energía, algo que hacía mucho tiempo no sentía en su propia existencia. Gabriel, el joven con el cabello oscuro, se acercó a él con una taza de café en las manos. Buenos días, señor Javier. ¿Cómo se siente? Preguntó con una sonrisa genuina. Mejor, gracias por todo, respondió Javier, aceptando el café y mirando alrededor. A pesar de la sencillez del lugar, había algo que le transmitía una energía positiva. Parecía que los jóvenes estaban creando algo aquí, algo que valía la pena. Hoy vamos a continuar con algunos proyectos, dijo Gabriel mientras se sentaba frente a él. Nos preguntamos si usted podría darnos algunos consejos. Sabemos que tiene mucha experiencia. ¿Y quizá podríamos provocar su conocimiento? Javier miró a Gabriel por un momento. ¿Cómo es no creer que esos jóvenes lo consideran útil? Durante años, había trabajado en talleres, reparando máquinas y construyendo proyectos por su cuenta. Pero siempre pensó que no era de utilidad para el mundo. Había pasado mucho tiempo siendo ignorado, rechazado, y sus habilidades parecían haber quedado olvidadas. Ahora, aquí, en este taller lleno de jóvenes con nuevas ideas, sentía que tal vez podía hacer algo más. Claro, puedo mirar lo que tengan, respondió, algo titubeante, pero con una chispa en los ojos. Gabriel lo guió hasta una de las mesas del galpón, donde había piezas electrónicas y herramientas esparcidas. En el centro, había una máquina incompleta que los jóvenes no lograban hacer funcionar correctamente. Este es nuestro proyecto principal, explicó Gabriel. Es un sistema de purificación de agua que hemos estado desarrollando. Pero no logramos que funcione bien. Tal vez usted pueda ver algo que nos hemos perdido. Javier observó el sistema, tocó algunos países y comenzó a moverlos, como si estuviera familiarizado con cada componente.
Duranianos, había trabajado con sistemas hidráulicos y electrónicos. Y sus manos sabían exactamente cómo moverlas. Después de unos minutos, miró a los jóvenes y les dijo: Este filtro tiene un problema con la válvula. Está dimensionada incorrectamente. La presión que quieren generar podría donarla en poco tiempo. Necesitan cambiarla por una más robusta y ajustar la entrada de agua. Los tres jóvenes quedaron sorprendidos. Habían pasado semanas investigando, probando y analizando, pero nunca habían notado ese detalle. Javier les mostró cómo ajustar el sistema para evitar futuros problemas. A pesar de que no era un experto en ingeniería avanzada, su experiencia práctica había sido suficiente para detectar el error y ofrecer una solución. No lo habíamos notado, dijo Sofía, la joven con los ojos brillantes, admirada por la facilidad con que Javier había identificado el problema. Y es solo experiencia, respondió Javier con humildad, pero por dentro, algo se despertaba en él. La sensación de ser útil, de ser valorado por lo que sabía, comenzó a crecer en su pecho. Estaba redescubriendo su propósito. Gabriel miró a los otros dos jóvenes con una sonrisa. Creo que tenemos un nuestro consultor técnico, dijo con una sonrisa de gratitud. Javier sonrió tímidamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que on podía contribuir, que on tenía algo valioso que ofrecer. Aunque no lo buscaba, el respeto que estaba ganando de estos jóvenes significaba más para el que cualquier reconocimiento material. Quizá, después de todo, todavía podía ser parte del mundo que había credo perdido. Al día siguiente, el ambiente en el galpón era eléctrico. Los jóvenes estaban trabajando con renovado ímpetu, llenos de ideas y solían departir de los consejos de Javier. Él, por su parte, había encontrado en esa interacción una nueva motivación. Aunque no era un experto en todo lo que ellos hacían, su experiencia práctica los ayudaba a evitar errores que, por la falta de vivencia, ellos no podían prever. Javier se encontraba en una esquina del galpón, ajustando una de las máquinas cuando Gabriel se acercó con una mirada de emoción. Señor Javier, necesitamos su ayuda para algo más, exclamó con una sonrisa. El proyecto de purificación de agua está funcionando mucho mejor, pero ahora tenemos que probarlo en condiciones reales. Hemos conseguido una pequeña colaboración con una ONG, pero necesitamos mostrar resultados en menos de 24 horas. Javier miró a los tres jóvenes, sintiendo la responsabilidad del momento. Y no era solo un hombre sin hogar, abandonado por su familia. Ahora, en este pequeño taller, había encontrado algo que nunca imaginó que perdería: su utilidad. No solo para sí mismo, sino para otros. Esos jóvenes creen en él. Y más importante aún, le daban un propósito. ¿Qué necesitan que haga? Preguntó Javier, con determinación en su voz. Gabriel lo explicó que necesitaban realizar una prueba en un entorno real de purificación. Y que el motor que ellos habían adquirido tenía algunos problemas técnicos que no podían resolver. Javier asintió, sabiendo que no era el tipo de tarea que había estado acostumbrado a hacer, pero confiaba en sus habilidades. Tomó el motor y comenzó a desmontarlo con precisión. Durante las siguientes horas, Javier trabajó codo a codo con ellos, ajustando países, calibrando el sistema y dando instrucciones detalladas. A medida que avanzaba, los tres jóvenes no podían evitar admirar la forma en que él conocía cada parte de la máquina. Cada componente como esa lo hablar directamente a través de sus manos. Finalmente, después de varios intentos,
El sistema comenzó a funcionar de manera impecable, superando incluso las expectativas más optimistas. Los jóvenes aplaudieron. Y Javier sintió que su corazón es llenaba de algo que no había experimentado en años. Orgullo. Gracias a usted, señor Javier, dijo Sofía, con una sonrisa de gratitud. Sin su ayuda, no hubiéramos logrado esto. Javier sonrió, mirando a los tres con una satisfacción que no venía del reconocimiento, sino del hecho de que on podía cambiar vidas, incluso a su edad.